সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। দর্শক যারা আজকে টিভির পর্দার সামনে নাই, আপনারা মোবাইল ফোন থাকলে মোবাইলের মধ্যেও আপনারা আপনার facebook.com-এ যাবেন। আপনার ওখানে এনটিভি ইউরোপ ফেসবুক যদি আপনি গুগলের মধ্যে দিয়ে দেন, আর ওইখানে যদি আপনি এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকের মধ্যে লগ ইন করেন, তাহলে প্রোগ্রাম আপনারা মোবাইলের মধ্যেও আপনারা দেখতে পাবেন। আমি দেখতেছি আপনার এনটিভির কলা কৌশলীরা, ওনারা খুবই দক্ষ, খুবই এক্সপার্ট। আপনার এগুলোর টেকনিক্যাল সাইডের উপরে আপনার খুব সুন্দরভাবে ওনারা কিন্তু সব সেট আপ করেছে। সুতরাং যারা টিভিতে প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন না, তারা মোবাইল ফোনের মধ্যেও কিন্তু আপনারা প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। কাল্টিভেশন প্রোডাকশন অফ ক্যানাবিস, আমি যেটা বলছিলাম কন্ট্রোল ড্রাগ প্রোডাকশন, এটা বড় অফেন্স। পজেশনে থাকা একটা অফেন্স, ওর চাইতে একটু বড় অফেন্স হলো কি পজেশন উইথ ইনটেন্ট টু সাপ্লাই, তার চাইতে বড় অফেন্স হলো সাপ্লাই ইটসেলফ। তারপর আরও বড় অফেন্স হলো মোর গ্রেটার, আপনার সিরিয়াস অফেন্স হতে পারে আপনার যেটা কাল্টিভেশন অফ দ্য ড্রাগস, কন্ট্রোল ড্রাগস। তারপর এর কাল্টিভেশনের মধ্যে যেটা সবসময় আসে সেটা হলো ক্যানাবিস প্লান্ট গ্রো করা। আমি একটা কেস করেছিলাম, অনেক বড় কেস, হিউজ, অনেক ডিফেন্ডেন্ট ছিল, এবং সেখানে তারা ঘরের ছাদের মধ্যে ক্যানাবিস প্লান্ট, ছোট ছোট গাছগুলো তারা গ্রো করতেছিল। পুলিশ এগুলো খবর পেয়ে ওয়ারেন্ট নিয়ে ওখানে গেছে, প্রেমিসেস সার্চ করছে, এবং প্রেমিসেস সার্চ করার পরে তাদেরকে আপনার অ্যারেস্ট করেছে এবং চার্জ করেছে, এবং কোর্টে প্রসিডিংস শুরু হয়েছিল। এটা আমি cultivation of cannabis means production of cannabis. The police will look for certain evidence that might suggest cannabis is being grown. পুলিশ কিন্তু নির্দিষ্ট এভিডেন্স খুঁজবে যেটা তারা প্রুফ করতে পারবে যে এখানে ক্যানাবিস গ্রো করা হচ্ছে। It is often the smell of cannabis that will lead to the police attending to or someone reporting it. যে অনেক সময় যেটা দেখা যায় ক্যানাবিসের স্মেল যেটা, এটা কিন্তু আপনি হাঁটলেই রাস্তার মধ্যে দেখবেন মানুষ ক্যানাবিস নিচ্ছে, আপনি হাঁটলেই দেখবেন ওইখানে স্মেল আসতেছে। অত বাড়ির পাশে দিয়েও যখন আপনার পুলিশ যখন যাবে, তারা যখন স্মেল পাবে ক্যানাবিসের, তখন তারা সাসপেক্ট করবে যে এখানে হয়তো ক্যানাবিস আপনার ইউজ হচ্ছে অথবা প্রোডাকশান হচ্ছে, অথবা কেউ যদি রিপোর্ট করে এখানে আনইউজুয়াল কোনো কিছু হচ্ছে এবং তখন ক্যানাবিস গ্রোয়িং করা হচ্ছে, তখন পুলিশ সেখানে অ্যাটেন্ড করবে। Other activities that might draw attention are blacked out windows. যে blacked out windows যদি থাকে, পুলিশ এটা সাসপেক্ট করবে। Unusual levels of waste being put out as rubbish, যে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ রাবিশ বাড়ির সামনে রাখা হচ্ছে, আনইউজুয়াল অ্যামাউন্ট, এটা পুলিশ কিন্তু সাসপেক্ট করতে পারে। And increased heat emanating from the property, এবং হিট আসতেছে অনেক বেশি, ইউজুয়াল যেটা তার চাইতে অনেক বেশি, ওগুলো তখন সাসপেক্ট করলে পুলিশ আপনার প্রেমিসেসে যাইয়া আপনার সার্চ করতে পারে এবং এভিডেন্স দেখবে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটার জন্য। পুলিশ উইল আস্ক নেইবার্স অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্টরস, এবং এগুলোর জন্য পুলিশ কিন্তু নেইবার যারা আছে তাদের সাথেও কথা বলতে পারে যে তাদের কোনো কিছু জানা আছে কিনা, তারা কোনো কিছু দেখছে কিনা। Any of these factors can be enough to establish grounds for a warrant and for the police to enter and search the property. এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো যদি পুলিশের কাছে থাকে, এই সমস্ত গ্রাউন্ডগুলো যদি পুলিশের কাছে থাকে, ওগুলো সাফিসিয়েন্ট হবে ওয়ারেন্ট ইস্যু করার জন্য এবং প্রেমিসেসে যাইয়া প্রেমিসেস সার্চ করার জন্য পুলিশের তখন রাইট হবে। Cannabis plants will obviously be evidence that is used to show that someone has been growing it. যে ক্যানাবিস প্লান্ট যেগুলো আছে, যেটা আমি বলছিলাম, আমি একটা কেস করছিলাম, সে প্র্যাকটিক্যালি সেখানে প্লান্টগুলো পাইছে ঘরের ছাদের মধ্যে,
দেখুন এই ধরনের যদি এভিডেন্স থাকে, তারা যদি দেখতেছে প্লান্টগুলো ওখানে আছে ঘরের মধ্যে, তখন ওইটাই সাফিসিয়েন্ট হবে যে এখানে ক্যানাবিস গ্রো করা হচ্ছে। দ্য মোর প্লান্টস দ্যাট আর ফাউন্ড, দ্য মোর সিরিয়াস দ্য অফেন্স উইল বি। যত বেশি প্লান্ট, যত বেশি মানে ওই গাছগুলো ক্যানাবিসের প্লান্টগুলো দেখবে, তত বড় অঙ্কের যদি থাকে তাহলে মোর সিরিয়াস অফেন্স ইট উইল বি। Cannabis can be grown quite simply or using equipment known hydroponics. এই হাইড্রোপনিক্স ইউজ করে ক্যানাবিস প্লান্ট গ্রো করতে পারে। It is legal to buy and keep hydroponics equipment. Hydroponics equipment you can buy and you can keep it. It is legal, but if you have been using those to use the if you choose to use those equipment to grow cannabis, this will be criminal offense. তার মানে আপনি যদি ওই হাইড্রোপনিক্স ইকুইপমেন্ট গুলো কেনার পরে if you choose to use equipment to grow the cannabis, then it will be criminal offense. এবং এটা তখন কাল্টিভেশন প্রোডাকশন অফ ক্যানাবিস জন্য যদি চার্জ করা হয়, কেউ যদি কনভিক্টেড হয়, they can face very long sentence depending on mitigating situation. I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic violence. Domestic violence টা হচ্ছে একটা umbrella term. Domestic violence এর ওই আন্ডারে মানুষের বিভিন্ন চার্জ হতে পারে, অ্যাবিহেজ, জিবিহেজ, কমন অ্যাসল্ট, অনেক কিছু অফেন্সের জন্য তারা চার্জ করতে পারে। So I pass to my colleague Barrister Lynn Townley. Yes, as Shafi has said, it's not confined to a particular gender. Men can equally be victims in the same way that women can, and women can also be charged with offences, and offences that carry with it or fall within the definition of domestic violence. So it's not related through to a single gender. In relation to the actual definition, the current government definition has been in place since 2013, and what it refers to, it's a wide definition. It doesn't have legal force as such, but it's used by the state prosecuting authority to enable them to label or open to the court that the particular criminal offence is aggravated because it's committed in the context of a situation of domestic violence. So the definition is an incident or a pattern of incidents. So it's one incident, or it can be more than one incident of either controlling, coercive or threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are or who have been intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. And this can be seen from the actual definition, how wide things are. So for example, it doesn't have to be violent types of abuse. It can be coercive or controlling or threatening. So it can be a type of abuse that is something less than what we think of as physical violence. It only catches those age 16 or over. There are different definitions in place in relation to those under 16 who will normally be dealt with for most offences in the youth court, and it still will be a factor that will be brought to the court's attention in the youth court if it does fulfil the definition of domestic violence. So it's those who are intimate partners or family members. So again, it doesn't just fall within the typical, as we stereotype, a marital type scenario or a relationship, or indeed a heterosexual relationship. It can be any kind of intimate relationship, regardless of what the sexuality is. That will all be caught. And
it can also involve family members. So again, that gets back to the wider definition of family members that I talked about in the first segment. So it isn't just husband, wife, partners. It also can relate to, for example, uncle being violent towards a niece or a nephew, or brothers, sisters, parents on children, and vice versa. In relation to the types of violence that are referred to and behaviours, it isn't just what we would normally think of as physical violence as such. It is a wider encompassing of different kinds of behaviours. So it has to be abusive behaviour, so it's either violent behaviour or it's abusive. Examples of what can be abusive behaviour or how abusive behaviour plays out. It's not limited to these areas, but this is a good broad range of the types of behaviour, abusive types of behaviour that can be taken to fall within the general definition. So for example, it can be psychological abuse. So again, no actual physical abuse is required. It can work on a psychological level. So this is mental, a mental type of abuse. So the use essentially of words or actions, but it can fall short of physical violence, but it's still treated as potentially an act of domestic abuse by the police and the prosecuting authority. Physical violence is obviously encompassed, as is sexual violence. So again, things like rape and sexual assaults can fall within the domestic violence definition if they're within the situation of intimate partners or family members. So what will happen, by way of example, the particular crime will be charged with whatever it fulfills within the actual type of offence that it falls into. So for example, it can be a rape, but if it's a rape, for example, within an intimate partnership, it will be charged as a rape, but it will be also referred to as an act of domestic violence. Violence or abusive behaviour can also be financial. So in other words, withholding financial support if that's the nature of the relationship. And then finally, and extremely importantly as well, it can take the form of emotional abuse. That can cross over to be criminal behaviour if it falls within the definitions of statutory offences. So emotional abuse, for example, can be used to coercively control someone and can be charged as that offence. So an example of an emotional abusive situation might be, for example, making someone do something that is against their will, or holding them, for example, within a situation that they want to leave or remove themselves from, by saying things like their behaviour, for example, if they don't do something or do something, is causing a relative to be ill or is affecting a relative in a particular way. That can equate in particular given scenarios to being emotionally abusive. So it's a range of acts designed. Yes, so just to finish, it's a range of acts basically designed to subordinate or control a victim in some way, and it doesn't have to play out as a violent behaviour as such. It's much wider. Yeah, we will get back to that point again in the next segment. Yeah, from that point. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে যেটা যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হচ্ছে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ওর পরে
ওইটা তো একটা অফেন্স আছেই এক্সিস্টিং। এখন যেটা নতুন আইন যেটা আসছে সেটা হলো কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার ইজ মোর ওয়াইডার আপনার অফেন্স এখন ওইটার আন্ডারে চলে আসছে, যেটা ফিজিক্যাল হইতে হবে না, মেন্টাল অ্যাবিউজ, সাইকোলজিক্যাল অ্যাবিউজ, আপনার উইথড্র করা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট এবং বিভিন্নভাবে তাকে কন্ট্রোল করা, এটাও কিন্তু একটা অফেন্সের আওতায় চলে আসছে। কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার, যেটা গত প্রায় অ্যাবাউট 2 ইয়ার্সের মতো হচ্ছে এখন এগুলা, এই নতুন আইনটা আসছে। সুতরাং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে যেগুলো পড়ে না, যেগুলো সাইকোলজিক্যাল অ্যাবিউজ হচ্ছে, মানে খুব মানে ফিজিক্যাল না, সেগুলো ওই অফেন্সের মধ্যে পড়তে পারে। মনে করেন কেউ যদি তার মেয়েকে বলে যে তুমি সাদা ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে পারবা না, তুমি মানে মানে স্কার্ট পরতে পারবে না, বা তুমি কেউ যদি তার ওয়াইফকে বলে যে তুমি ফেসবুক ইউজ করতে পারবে না, তাহলে এগুলো কন্ট্রোল করা। তুমি অমুকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে, তুমি তোমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। তাহলে বিভিন্নভাবে কন্ট্রোল করা, অথবা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট উইথড্র করে তাকে সাফারিং দেওয়া। যে মনে করেন একটা ফ্যামিলি আছে, ফ্যামিলির মধ্যে সীমিত ইনকাম, যে হাজব্যান্ড ইনকাম করতেছে, তাছাড়া তারা হয়তো বেনিফিটের মধ্যে আছে, হয়তো বেশি মানে সলভেন্ট না, কিন্তু ওয়াইফকে একদম এমন কন্ট্রোলের মধ্যে রাখছে সে কোনো অবস্থাতেই কোনো পয়সা করি খরচ করতে পারবে না আদৌ তার হাজব্যান্ডের মানে পারমিশন ছাড়া। এগুলো কিন্তু একটা ফাইন্যান্সিয়াল মানে সাপোর্ট উইথড্র করা এবং তাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা অফেন্সের মধ্যে আসতে পারে। অনেক অফেন্স এই কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের আওতায় চলে আসছে, যেটা আগে ছিল না। এখন মনে করেন নিজের ছেলে মেয়েকে যদি আপনি কন্ট্রোল করেন বিভিন্নভাবে, এবং যেটা তাদের মানে জন্য মানে ইউজুয়াল ওয়েতে তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, এবং মনে করেন আপনার ওয়াইফকে যদি সেটা আপনি বিভিন্নভাবে কন্ট্রোল করেন, এগুলো সবগুলো ওই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আওতায় না আসলেও কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের যে আইন আসছে ওই অফেন্সের আওতায় আসতে পারে। সুতরাং সবাইকে সাবধান থাকতে হবে যেন এই ওয়াইডার আপনার স্ট্যাটিউট যেটা এখানে আসছে, ওয়াইডার অফেন্স যেটা তারা এখন করেছে, ওইগুলোর মধ্যে যেন আপনারা কেউ কাট আপ হইতে যেন না হয়। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।